Es mayo de 1940. Y la Segunda Guerra Mundial Paris estar cerca de su final. Muchos creen que la guerra terminará antes de Navidad. El plan Manstein ha logrado en pocas semanas lo que el plan Schlieffen nunca pudo. La línea Maginot ha sido superada. Y la aparentemente inexpugnable fortaleza belga de Ebenimel ha quedado en manos de un pequeño grupo de paracaidistas alemanes. Generals como Heinz Uderian y Erwin Rommel están enseñando a Europa a estremecerse con solo mencionar los tanks Panzer, mientras que la Luftwaffe Paris no tiene rival en los cielos sobre Bélgica y Francia. En todos los frentes, el enemigo se encuentra en plena retirada o rodeo. Los países bajos, que habían sido tan problemáticos durante la Primera Guerra Mundial, ahora no son más que simples obstáculos en el camino hacia Paris. En la batalla de Sedan, la Luftwaffe lleva a cabo la mayor campaña de bombardeo de la historia hasta ese momento, realizando cerca de 4.000 salidas aéreas contra posiciones enemigas y provocando que miles de personas huyan presas del pánico. A medida que la línea francesa se derrumba, el grupo de ejércitos bajo el mando del general Gerd von Rundstedt, comienza a abrir una enorme brecha entre la mayor parte del ejército francés y la fuerza expedicionaria británica, que había desembarcado recientemente en Flandes. La ofensiva no estaba pensada para durar mucho tiempo, pero los impetuosos generales Panzer, Rommel y Guderian, desobedecen las órdenes y avanzan directamente hacia el Canal de la Mancha, dejando caos y destrucción a su paso. Sin embargo, los aliados no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados y permitir que los alemanes los rodeen. El 21 de mayo, unos 2.000 soldados franceses y británicos interceptan dos divisiones Panzer de Rommel y una división de las SS en la batalla de Arras. Aunque el audaz movimiento sorprende brevemente a Rommel, este reagrupa rápidamente a sus hombres y obliga a las tropas aliadas a retirarse bajo la cobertura de la oscuridad. Lejos de frenar el avance alemán, el contraataque solo anima a Rommel a llegar a la costa lo antes posible. La fuerza alemana avanza como un toro en una tienda de porcelana, mientras que los aliados no son más que una mosca zumbando a su alrededor, provocando sin querer la devastación que sigue. Mientras tanto, al este, el general Fedor von Bock, comandante del grupo de ejércitos B, se enfrenta a la resistencia belga. Al mismo tiempo, los elementos mecanizados del grupo de ejércitos continúan avanzando hacia el oeste a una velocidad vertiginosa. El 19 de mayo, los panzers de Guderian atraviesan a dos divisiones británicas desprevenidas, capturan importantes puentes sobre el río Somme, y luego giran hacia el norte, en dirección de Boulogne y Calais. Como resultado de estas maniobras decisivas, para el 22 de mayo las fuerzas alemanas han establecido firme el cerco en Dunkerque. A pesar de este avance sin precedentes, los soldados alemanes apenas tuvieron tiempo de mover sus pies doloridos en las tranquilas aguas del Canal de la Mancha cuando, de repente, los barcos de evacuación británicos aparecieron en el horizonte. Aunque los bombarderos de la Luftwaffe ya habían destruido las instalaciones portuarias, soldados británicos y franceses comenzaron a formarse a lo largo del Malecón y las playas de Dunkerque, esperando abordar las pequeñas embarcaciones que transportaban a los hombres desde la costa hasta los barcos más grandes anclados en las aguas poco profundas del puerto. Al principio, los alemanes no se mostraron preocupados. Aquellos no eran los poderosos acorazados de la Royal Navy, sino una colección improvisada de destructores y transportes claramente reunidos a última hora para evacuar a unos pocos miles de hombres clave. Pero con el paso del tiempo, llegaron cada vez más barcos. Lo que comenzó como un simple goteo pronto se convirtió en una auténtica avalancha. Generals y almirantes alemanes empezaron a preguntarse lo mismo. ¿De dónde había sacado Gran Bretaña tantos buques de transporte?
Meiji de que los informes de reconocimiento de la Luftwaffe empezaron a llegar, quedó claro que algo extraordinario estaba ocurriendo. Barcos civiles, pesqueros, transbordadores, y pequeñas embarcaciones privadas, cruzaban el canal en masa para rescatar a las tropas atrapadas. El escenario estaba listo para una de las decisiones más controvertidas de toda la guerra. Los rumores y las discusiones dentro del alto mando alemán no tardaron en intensificarse. Algunos oficiales sugerían permitir que ciertas unidades avanzaran, mientras otros advertían de los riesgos. Las opiniones estaban profundamente divididas, y el debate volvió a surgir con fuerza en el cuartel general alemán. El 24 de mayo, los cielos sobre Flandes comenzaron a llenarse de un número cada vez mayor de casas alemanes. El zumbido de miles de hélices girando al unísono era casi ensordecido para quienes observaban desde tierra. Hitler había tomado una decisión. El grupo de ejércitos debía detener su avance, y la poderosa Luftwaffe se encargaría de bombardear Dunkerque y forzar la flota de evacuación aliada a rendirse. Aunque las tripulaciones de los tanques agradecieron el respiro, muchos oficiales no ocultaron su desacuerdo con la nueva estrategia. El general Franz Halder escribió en su diario: La fuerza aérea, en la que se han depositado todas las esperanzas, depende completamente del clima. Esta diferencia de opiniones dio lugar a una lucha interna que agotó más los nervios del alto mando que las propias operaciones militares. Sin embargo, se confiaba en que la batalla se ganaría de una forma u otra. Las razones detrás de la decisión de Hitler de detener el avance blindado alemán el 24 de mayo siguen siendo objeto de intenso debate hasta el día de hoy. Aunque existen argumentos aliados en ambos lados, gran parte de la explicación se encuentra en la situación real del ejército alemán en ese momento. Y aunque es cierto que Hitler cometió numerosos errores estratégicos a lo largo de la guerra, la orden de detener a las fuerzas terrestres en Dunkerque no carecía completamente de fundamento. La Wehrmacht corría el riesgo de convertirse en víctima de su propio éxito. El avance había estirado peligrosamente las líneas de suministro. Las divisiones Panzer empezaban a quedarse sin combustible y munición. Los hombres estaban exhaustos. Los tanques no eran adecuados para el combate urbano. La infantería se había cuidado atrás respecto a los blindados, y la artillería aún más rezagada tras la infantería. También es importante señalar que, tras la guerra, muchos generales alemanes que sobrevivieron al conflicto tendieron a atribuir sus propios errores a Hitler, lo que contribuyó a una mayor confusión y desinformación sobre sus decisiones estratégicas reales. Un ejemplo claro es el del general Panzer Ewald von Kleist, del grupo de ejércitos A, quien declaró más tarde: Debo decir que los ingleses lograron escapar de la trampa de Dunkerque que yo había preparado, únicamente gracias a la intervención personal de Hitler. La realidad es que los británicos no habrían podido llegar a Dunkerque, porque yo los tenía completamente cercados. Fue Hitler quien ordenó personalmente que retirara mis tropas. Cuando el general von Kleist se reunió con Hitler pocos días después de la evacuación, estaba tan furioso que se atrevió a señalar que en Dunkerque se había perdido una oportunidad histórica. Hitler, en una muestra poco habitual de ligereza, respondió con calma que quizá fuera cierto, pero que no quería enviar los tanques a los pantanos de Flandes y que, además, los británicos no volverían a esta guerra. Al principio, la suposición de Hitler parecía tener fundamento. Los británicos huían en masa, apinándose en los barcos mientras eran ametrallados repetidamente por cualquier cosa alemán que lograra atravesar sus defensas aéreas. Un piloto alemán escribiría, después de la guerra: O de Dunkerque, fue una matanza a sangre fría. Las playas estaban repletas de soldados. Volaba arriba y abajo rochando los con balas. Sin embargo, con el paso de los días quedó claro que, pese a las guerrillas de Göring, diversos factores habían limitado gravemente la eficacia de la Luftwaffe.
El cerco de Dunkerque estaba los oficialmente de los aerodromos alemanes como para que causas, y bombarderos en picado, como el Messerschmitt Bf-109, y el Junkers Ju-87, consumer la mayor parte de su combustible solo en llegar a la zona. Los bombarderos bimotores, como el Heinkel He-111, disponían de aún menos tiempo de vuelo, sin margen de error durante attacks, que eran frustramente imprecisos debido a las densas nubes bajas que cubrían el puerto. En los combates aéreos, el Bf-109 era más rápido que el Hurricane Británico y contaba con mejor camuflaje. Pero los pilotos alemanes pronto aprendieron a temer al Supermarine Spitfire, que rendía mejor gran altitud. Aún así, incluso con la Luftwaffe lanzando casi 1000 casos y bombarderos contra un enemigo que apenas podía reunir la mitad, los barcos de transporte británicos continuaban escapando entre la niebla. Furioso por la situación, el comandante en jefe del ejército alemán, Walter von Brauchitsch, se atrevió a desafiar la decisión de Hitler de restringir el avance del grupo de ejércitos A. Con gran reticencia, Hitler finalmente cedió y revocó la orden el 26 de mayo. Liberado por fin, von Rundstedt comenzó de inmediato a preparar una nueva ofensiva. Sin embargo, ese mismo día, el grupo de ejércitos B, que presionaba a los británicos desde el este, lanzó en gran ataque a través del canal del Isère. Al darse cuenta de que solo se enfrentaba a dos divisiones, el general Fedor von Bock ordenó un bombardeo masivo de artillería seguido de un avance con tres de sus propias divisiones. Se produjeron combates encarnizados a lo largo del canal, y durante el momento preciso que los alemanes lograron romper los flancos británicos y cercar varios batallones. Sin embargo, un informe del 41, Degree Cuerpo Panzer describe vividamente la situación. En todas las posiciones se han desarrollado combates intensos. Como consecuencia, el cuerpo no ha podido lograr avances significativos hacia el este o el nordeste. Las bajas en hombres y material son graves. El enemigo lucha con tenacidad y permanencia en sus posiciones hasta el último hombre. A pesar de su férrea defensa, las fuerzas británicas comenzaron a retroceder. Las tropas alemanas cruzaron los canales solo para ver bajo una lluvia de proyectiles de la artillería real británica. Aún así, cada soldado sabía que estaba a bordo de una victoria como jamás habría sonado el Kaiser, y avanzaron con una determinación implacable. Poco después, la Luftwaffe vengó los sacrificios de las tropas terrestres, dedicando más de 2 horas a bombardear y ametrallar las columnas aliadas mientras intentaban retirarse por uno de los pocos pasos disponibles sobre el canal. Un gran número de vehículos británicos fue destruido o abandonado, y ataques posteriores inutilizaron gran parte de su artillería, permitiendo a la infantería alemana respirar aliviada. Aun británicos y franceses seguían retrocediendo. El avance en el flanco oriental aún se ve obstaculizado por una gran concentración de tropas belgas. Sin embargo, rehizo a sacrificar miles de vidas más en una resistencia inútil. El rey Leopoldo III de Bélgica, que comandaba personalmente a sus fuerzas, aceptó una rendición incondicional en la tarde del 28 de mayo. Aprovechando la situación, von Bock ordenó un avance rápido, sorprendiendo a 3 divisiones británicas mientras intentaban reorganizar el flanco oriental. Y las líneas británicas comenzaron a retroceder lentamente en la aparentemente imparable maquinaria de guerra alemana. Mientras tanto, en el flanco occidental, von Rundstedt había necesitado casi 16 horas para preparar su propia ofensiva. En la madrugada del 27 de mayo, lanzó finalmente a los panzers al ataque, con resultados inmediatos. Rommel maniobró con brillantez, superando a las fuerzas francesas en retirada, y aislando a casi 35,000 hombres en la ciudad de Lille. Las mandíbulas de la trampa alemana comenzaban a cerrarse, empujando a los aliados hacia una estrecha línea defensiva situada a tan solo 7 millas, 1 kilómetros, de la costa, con Dunkerque en el centro.
Durante de este periodo, la Luftwaffe continuó hostigando la evacuación británica, lanzando aproximadamente 45,000 bombas en 12 grandes ataques contra el cerco de Dunkerque. Sin embargo, pese a toda la fanfarronería de Göring, no pudo controlar el clima. El cielo permaneció cubierto de nubes hasta el 1 de junio. Como escribió Franz Halder en su diario, el mal tiempo ha dejado en tierra en nuestra fuerza aérea. Y ahora debemos cuidarnos de brazos cruzados viendo como decenas de miles del enemigo escapan a Inglaterra justo delante de nuestras narices. Mientras las balas llenaban el air sobre Dunkerque, las discusiones encendidas se multiplicaban en el alto mando alemán. Hitler estaba profundamente harto de lo que consideraba un clima de desconfianza y insubordinación, y actuó con rapidez para imponer disciplina. Oficiales impetuosos como Heinz Guderian fueron resignados al sur, mientras que las fuerzas que cercaban Dunkerque quedaron bajo el mando del general George von Kuckler, a quien Hitler consideraba un oficial mucho más estable y fiable. Aunque Kuckler ordenó rápidamente un asalto, su falta de familiaridad con el nuevo mando provocó fallos en las comunicaciones. A pesar de ello, los alemanes lograron una victoria importante el 1 de junio, cuando finalmente derrotaron a las fuerzas francesas que defendían la ciudad de Lille. Aunque habían quedado rodeados días antes, los defensores franceses necesitaron 7 divisiones alemanas, unos 160,000 hombres, para ser completamente aislados y contenidos. Una vez liberadas, estas divisiones pudieron unirse al ataque principal, haciendo que la victoria pareciera inevitable. Cuando el tiempo mejoró, el cielo se oscureció con aviones de la Luftwaffe ansiosos por vengar a sus camaradas caídos. Y aún así, contra de pronóstico, los 40,000 hombres restantes del primer ejército francés continuaron resistiendo entre los escombros humeantes, recibiendo cada avance alemán con una lluvia de fuego. La última posición francesa, el fuerte de la Duna, resistió hasta el 3 de junio, rindiendo solo después de que los bombardeos alemanes prácticamente redujeron la estructura a escombros. Un día después, las fuerzas alemanas capturaron finalmente el puerto, justo a tiempo para ver cómo el último barco británico se alejaba hacia el canal de la Mancha. Cuando el polvo se asentó, los alemanes pudieron por fin evaluar sus perdidas. Aunque cerca de 20,000 soldados alemanes habían quedado para aplastar el cerco aliado, el enemigo había sufrido 3 veces más bajas, while menos 100,000 soldados franceses fueron capturados como prisioneros de guerra. Hasta el día de hoy, se discute el número exacto de aviones perdidos durante la batalla. Göring, sin embargo, afirmó con confianza que sus pilotos habían logrado una proporción de derribos favorable en todos los enfrentamientos y infligido graves perdidas a la evacuación. Los alemanes también capturaron una enorme cantidad de material de guerra aliado. No había espacio en los barcos civiles para vehículos, y estos quedaron abandonados, bloqueando carreteras durante kilómetros. Tanks, camiones, vehículos blindados, países de artillería y motocicletas, muchos son cargados de combustible y munición. Durante el resto de la guerra, los vehículos capturados a la Fuerza Expedicionaria Británica sirvieron a la Wehrmacht en todos los frentes, desde los abrasadores desiertos de África hasta las heladas llanuras de Rusia. Por supuesto, mientras Hitler se deleitaba con la adoración del público alemán, muchos de sus oficiales lamentaban las oportunidades que creían perdidas por su intervención. La batalla de Dunkerque fue una victoria alemana, pero muchos dentro de la Wehrmacht seguían convencidos de que podría haber sido mucho más decisiva si hubieran asumido mayores riesgos. Aún así, mientras la guerra continuaba, Dunkerque quedaría grabado en la memoria de ambos bandos, como una gran victoria para unos y una milagrosa huida para otros.